somo letu la si kwamba tunakufundisha, tunakumbushana, right? So tutakuja kuhusu Kiingereza kwa sababu Kiingereza ni lugha ambayo unakuta sehemu nyingi kompyuta zinatumia Kiingereza, watu wengi kwenye Kiingereza, nchi nyingi zinatumia Kiingereza. So ukijifundisha Kiingereza inakuwa ukiongeza kwa Kiingereza chako inakuwa power, okay? So kwa hii kuna ile general English na business English, okay? Sasa general English ni kile lugha ambayo unakutana mtaani hivi ambao unatumia, alafu kuna business English. Sasa tuta concentrate kwenye business English. Sasa business English ndio ile ambayo itatupa maneno ya kwenye general. Ukijua business English, ukijua Kiingereza ambao kinakusaidia kufanya biashara, Kiingereza kingine kitakuja kenyewe, okay? So kile kingine cha social ni jinsi ambao unaongea na wenzako hivi, unaongea na wenzako hivi na socialize, right? Si kwamba lugha ambayo mnaongea ni standard. Kile lugha ni aje, kumbe maana unapaswa kusema ishi kama you know what I'm saying, right? Okay, so ile social English, ile lugha ambao social English, ile lugha ambao si standard, ambao si ya wakorofi hivi, okay? So hatutafocus sana kwenye hii social English, right? Kwa sababu social English inatofautisha. Unakuta Singapore wanaongea tofauti, Marekani wanaongea tofauti, Australia wanaongea tofauti, Uingereza wanaongea tofauti, Marekani wanaongea tofauti, okay? So tunataka sana kwenye social English, maana social English inakuwa, you know, so hizi ambao unazungumza na wenzako, you know, unaongea ile Afrika anaongea kingine. So ndio maana nakwambia spoken then American understood, okay? So tuna focus sana kwenye business English, yani ile lugha ya biashara, kwa sababu hiyo lugha iko standard. Unakuta inatumika Uingereza, inatoka Marekani, inatumika kila sehemu, okay? So social English hatuta concept naye kwa sababu ile lugha, ile maneno ya social English unaweza kutumia maneno ya business English kwenye social English, okay? So let us focus sana kwenye business English. Na tunadhani tukikumbushana kuhusu ile business English, tunadhani kwamba you will build your business English language skills and develop ujanja necessary for dealing. Yani you understand, right? Utajua jinsi ile lugha ambayo inatumika kwa biashara hivi wakati. Alafu tena sana tunadhani kama ukijua hata kitu kimoja, tunadhani kama hii somo litakusaidia kupata kujiamini confidence wakati unatumia Kiingereza chako. Si kama unaongea Kiingereza unaogopa, okay? So ukijua Kiingereza ambao kiko standard, hautakuwa unaogopa, okay? So you build confidence in using English to communicate more confidently, yani kujiamini effectively bila makosa ya vile, accurately ni vile, right? And then fluently, yani fluently, si kwamba anataka kuongea kitu alafu na senta ongea nini, yani uandike alafu ongee, yani written and spoken, right? So tunadhani kama hili somo letu litakusaidia, you know, kwenye hizi vitu, okay? So ukijua hizi vitu utakuwa mtu international, yani utakuwa global, mtu wa kimataifa, okay? Kwa sababu you develop a broader understanding of international issues, si ndio? So ukijua hizi international issues, ina maana unaongeza fursa zako, opportunities, you know, you opening doors and creating opportunities kwa sababu umejifundisha jinsi na vitu vingine, okay? So wakati tunakumbushana kuhusu business English, yani ile lugha ambayo inatumika, ambayo iko standard, unakuta watu ambao wanatumisha. So this is what we're going to be following. Tutajaribu tutafuata hii procedure, right? Kwanza tutaonyesha ujanja gani ambao wa kujitambulisha, yani kujiintroduce kwenye watu hivyo. Unaanza vipi bana? Mimi natokea Burundi, mimi natokea Uganda, mimi natokea Tanzania. So si kwamba unaongea hivyo. Tutakupa ujanja gani, maneno gani ambao mazuri, si mazuri, maneno gani ambao inakuwa poa kutumia wakati uko kwenye issue ambazo ziko serious, you know, kama kuna na rais hivi, kama
you're in business, kama unatafuta kwenye biashara, you understand, right? Si kwamba unatoka kule unasema mimi naitwa Macha, sijui naitwa Omondi, natoka hivi alafu niko na no, this is nonsense, right? So alafu tutafuata jinsi ambao unajibu emails, yani unajibu vitu vingine email vile vya kwenye internet, right? Alafu tena tutaonyeshana jinsi unapaswa kuongea kwenye simu, yale maneno ya Kiingereza ambao unazungumza kwenye simu, kama kulingana na mtu gani ambao unazungumza naye. Lakini kumbuka hapa tuko kwenye business English, ambao ile English ambayo iko standard, si kama kusema hi man, mtu mwingine hata kuelewa, akisema hello, unaona mtu mwingine anaweza kuelewa. So kwenye telephone, jinsi ambao unacheka and qualify information, specific scenarios, listening to different accents. Unaongea anamaanisha nini, akibadilisha accent yake anamaanisha intonation, na akibadilisha hello you, okay, you understand, right? Akiongea hivi anamaanisha kitu gani, akiongea hivi anamaanisha kitu gani, okay? So tutakuwa tunaonyeshana hizi vitu, okay? Okay, ndio hii itakuwa okay. Kwanza kwenye correspondence tutafuata kwenye telephoning. Sasa telephoning tutaenda kwenye jinsi ambao unatengeneza meetings, how you schedule meetings, how you control, how you chair, yani unakuwa mwenye kiti wa meeting kwa lugha ya Kiingereza, jinsi ambao una set agenda, jinsi ambao una control conversation, jinsi ambao una control mazungumzo, jinsi ambao mwenyewe una participate, jinsi ambao una turn taking, yani kama wakati wako wa kuongea unaongea nini, au unaombaje ruhusa uongee, yani unasikilizaje, igwe, yani how do you take notes wakati mtu anaongea, unaandika vipi au unaandika kitu gani, unakwaje diplomat. Kumbuka tuko kwenye business English, yani how do you be diplomatic when you're meeting somebody, okay? So tutaonyeshana jinsi ambao hii inafanya, okay? Then umefanya meeting, sasa unaenda kwenye kufanya presentation. Sasa unataka kupresent, unataka kwenye meeting, unataka kuambia bana tunazungumza kuhusu hichi, how you make those presentations, right? In English. Si kwamba unatoka hivi alafu yani maneno gani ambayo utatumisha, yani how do you control yourself, you understand, right? Yani tutaonyeshana hivi hiyo ambayo itafuata. Alafu baada hiyo tutaonyesha jinsi ambao, kumbuka hapa umemeet and umepresent. Sasa kusema kama uko kumbuka tuko kwenye business English, sasa umekutana na mtu, sasa unataka ufuatilie ile issue ambayo umekutana naye, unafuatiliaje, unafuatiliaje, nani huyu, maybe ndio wewe hapa, huyu nani anayefuata, unaongea na nani, tunawasiliana nao vipi, okay? Maneno gani ambayo utakuwa unatumia, okay? Then manage process vizuri. Sasa muda wa kufanya negotiation umefika, yani unazungumza na mtu ili afaidike naye afaidike au afaidike zaidi, lugha gani, maneno gani ambayo utatumia uweze kuingiza box ili wakubali kila kitu ambao wanazungumza, okay? Then baada ya kunegotiate, yani kuna kitu ambacho kinasijui majibu, I don't know, reports, jinsi ambao unaandika reports, mtana maneno gani ambao unatumia, how do you make a report, unaandika vipi report, mtu unamjibu vipi, how do you respond kulingana jinsi ambao utakuwa umezungumza, una write vipi reports, sijui how to report information and ideas, styles and just yote tutaonyeshana, okay? So ukimaliza kuandika report ni kama nadhani ndio inakuwa mwisho wa business English. Sasa baada ya business English tutakumbushana kama mchezo tutakumbushana ile social English, kuja hapa jinsi ambao unacheza na wenzako, jinsi ambao una connect kwenye internet, kwenye mtandao, how do you pull crowds on the internet, how do you understand, right? Kwenye watu hivi na Kiingereza chako na kuona jamini, wewe mweusi unakuwa jamini, umetoka zako Burundi wapi, unakuwa jamini. Kumbuka, never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language. So hata kama Kiingereza chako usikate tamaa, okay? So see you. So we're going to start, so see another video on the first, how we start, right? How do you introduce yourself, okay? So